Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Dynamo Education ani maqaan koo Barsaa Kabaamee nyaan jedhama. Viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa kurnaffaa boqonnaa lama waa'ee yuunifoorm accelerated motion viidiyoowwan garaagaraa hojjechaa turreerra. Har'as egaa tooppikii tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Yuunitii kana jalaa innis maalidha? Mataama tooppikii kanaa kan fakkaatu equation of motion with a constant acceleration jedha. Egaa maalidha? Mooshinii tokko keessatti yookaan immoo sochii tokko keessatti yeroo guulli dhaabbataa ta'u egaa equationoonni jiran jiru jechuudha egaa. Equationoota naannoo shanii jiru. Akkasumallee definitionii isaanirraa kaaneetiyyi equationoota garaagaraa as keessatti ni ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu equation of motion with a constant acceleration yookaan immoo waa'ee sochii guula dhaabbataa qabanii foormulaa yookaan immoo equationoota isaan qabanii kutaa kana keessatti wal wajjin ilaalla. Equations of motions with a constant acceleration jechuun egaa maalidha? Sochii guula dhaabbataa yookaan immoo sochiin tokko guula dhaabbataa qaba yoo ta'e egaa equationiin inni fiiziksii keessatti qabu ni jira jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti yookaan immoo mata duree kana jalatti waa'ee maalii ilaalla jechuudha? Sochiin tokko guula dhaabbataa qaba yoo ta'e foormulaawwan akkam akkamiitii vaalidiidha yookaan immoo foormulaawwan akkam akkamiitii achi jalatti hojiirra ooluu danda'a kan jedhu kana wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaasitti maalidha? Maqaa masaarraa gaafa ilaallu equation of motion with constant acceleration jechuun maal jechuudha? The motion which have a constant acceleration jechuudha jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? The motion is have a constant acceleration jechuun maal jechuudha? When an object is changing the velocity in equal time interval, we call that is what? The acceleration of this motion is what? Constant acceleration jenna. Fakkeenyaaf jechuudha. Time in second fudhanne velocity in meter per second osoo fudhanne in 1 second in 1 second in 1 2 in 2 4 in 3 6 gaafa jennama teebiliin akkasii kun amma teebiliin kun if it shows what? The motion of an object maal agarsiisa sitti amma daqiiqaa tokko keessatti 2 meter per second 2 4 3 keessatti 6 4 8 yoo jedhee jechuudha. Kun maal nutti agarsiisaa jira amma wanti kun yookaan immoo sochiin objektii kanaa moving with the constant acceleration ta'uu isaa nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo wantoota garaagaraa as keessatti distaansii isaa, displacement isaa, velocity isaa, acceleration isaanii gaafa barbaannu egaa equationoota mataa isaanii danda'an naannoo equationoota shanii ni qabaa jechuudha. Kanaaf teebiliiwwan akka kanaa akkasumallee giraafikaalii yoo ilaalle velocity versus time jennee jechuudha. Velocity versus time jennee gradient isaa akka kanaatti acceleration yoo ta'e wantoonni akka kanaa maal ibsu? Equation of motion of an object with a constant acceleration yookaan immoo maal jennee waamna? Uniformly accelerated motion nutti agarsiisaa jiru. Giraafikiin kun akkasumallee teebiliin kun akkasumallee akkas goone fakkeenyaaf acceleration asiin goone acceleration time graph goone akka kanaa gaafa goonu constant accelerationidha. Jarreen kun egaa fiigiroonni kun egaa piikcharoonni kun maal nutti agarsiisu? They show us what? The uniform accelerated motionidha jechuudha. Uniform accelerated motion jechuun immoo maal jechuudha? The motion which have what? A constant acceleration or the motion which its velocity is changing in equal time interval, the acceleration of that motion is what? Constant. So this is we call uniformly accelerated motion jenna jechuudha. Egaa uniform accelerated motion kun immoo equationii mataa isaa danda'e gara equationoota shanii qaba. Isa kana kan wal wajjin ilaalu jechuudha. Isa nama dubbadhe kana egaa akka seensaatti fudhachuu dandeessu. If an object is travel in a straight line and its velocity is increases or decreases by equal amount of time interval, the acceleration of an object is said to be what? Uniform. So such type motion of is said to be uniform accelerated motion. Egaa maalidha? Uniform accelerated motion jechuun maal jechuudha? The criteria of uniform accelerated motion means if an object velocity is increases or decreases with equal amount of time interval, the motion is called what? Uniformly accelerated motion. So the motion is uniformly accelerated means if and only if the velocity is increases or decreasing by equal amount of time interval, and also if the acceleration of an object or the motion is constant, we call that is what? Uniformly accelerated motion. Kanaafu uniform accelerated motion gaafa jennu maal jechuudha? Uniform accelerated motion gaafa jennu tokko the velocity is what? Changing, either increasing or decreasing. An fedhe haa ta'u. Haa dabalu, haa hir'atu. Garuu velocitiin keenya changing taataana in equal time interval
the motion is we call what? Uniform accelerated motion jenna. Inni kan biraa maalidha? With constant what? Constant acceleration idha jechuudha. Egaa objectiin tokko straight line irratti velocity isaa dabalee yookaan hir'isee equal time interval yookaan immoo yeroo wal fakkaataa keessatti dabalee yeroo wal fakkaataa keessatti hir'ata yoo ta'e motioniin wanta sanaa yookaan immoo sochiin sun maal jennee waamna? Uniform accelerated motion jennee yookaan immoo sochii guula wal fakkaataa jennee waamnaa jechuudha. Sochiin guula wal fakkaataan kun immoo maal satisfy godha jechuudha. Tokko ariitiinsaa jijjiiramni ariitiinsaa maalidha? Yeroo wal fakkaataa keessatti jijjiirama. Inni kan biraan immoo maalidha? Guula wal fakkaataa kan jennu guula sochii wal fakkaataa kan jennu inni biraan maalidha? Guulli isaa maalidha? Dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu uniform accelerated motion jennee gaafa ibsinu maal jennee ibsina jechuudha. Yeroo ariitiinsaa jijjiiramu yeroo wal fakkaataa keessatti yookaan dabaluu yookaan irratti yoo danda'e wanti suni maal jennee waamna jechuudha. Guula wal fakkaataa yookaan immoo sochii guula wal fakkaataa jenna. Sochii guula wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Karaa biraa immoo guulli sochii sanaa maalidha? Dhaabbataadha jechuudha. Egaa asitti kan inni ilaallu maalidha? Guulli sochii wal fakkaataa equation yookaan immoo formuloota mataa isaa yookaan formulaa mataa isaa ittiin kan ittiin hojjennu naannoo formulaa 5 yookaan immoo equation 5 qaba. As keessatti kan ilaallu gaa uniform accelerated motion yookaan immoo equation sochii guula wal fakkaataa kana as keessatti ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu jalqabuma irraa gaafa kaanu if an object average acceleration is during in time interval is known as change of velocity during the time can be calculated. That means average acceleration is equals to final velocity minus initial velocity over time taken jennaa jechuudha. Maaliif jennaan kun average velocity average acceleration isa jennu jechuudha. Yookaan immoo guula giddu kaleessaa guula jechuun maal jechuudha? Sirumayyuu jijjiirama ariitii jechuudha jechuudha. Kanaafuu acceleration means what? Change of velocity, the rate of change of velocity dha jechuudha. Change of velocity jechuun immoo v final minus v initial over time kana beektu jechuudha. Egaa inni kun jalqaba irratti maal jechuudha? Equation keenya bu'uuraadha yookaan immoo definition irraa yookaan hiikoo guulaarraa formulaa nuni argannedha jechuudha. Isa kana sammuu keessatti qabaachuu qabna. Erga kana qabaannee booda gara equationoota shanan sanaatti deemna waan ta'eef jechuudha. So replacing the vector notation by ordinary symbols, setting time as 0, rearranging that one. V final is equals to V initial plus acceleration time. Egaa kun maadha? Acceleration is equals to V final minus V initial over time gaafa gootanii criss cross gaafa gootan maal argattu? 8 is equals to V final minus V initial. Kana rearrange gaafa gootanii V final is equals to V initial plus acceleration time. Inni kun maal jechuudha? Equation 1 jennee fudhachuu kun maali? Equation of what? 1 jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha? Ishee kana immoo equation osoo jennee jechuun maal jechuudha? Originally definition of acceleration irraa formulaa qabnaa jechuudha. Kanaaf V final is equals to V initial plus 8 kan jennu equation of motion with the constant acceleration keessa isa tokko jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal qabna? In uniform accelerated motion, uniform accelerated motion maal ta'a? Uniform accelerated motion keessatti average velocity jechuun maal ta'a? Final velocity plus initial velocity divided by 2 ta'a jechuudha. In uniform accelerated motion keessatti qofa kun kan inni hojiirra oolu. Average velocity is what? Is equal to what? Equal to the sum of what? Final velocity and initial velocity divided by what? 2. Divided by 2. Kana ta'a jechuudha. Kun maal? In uniform motion kun beekamaadha jechuudha. Kanaafuu inni kana fakkeenyaaf equation B jennee yoo qabanne normally kun maal argana jechuudha? Sochii guula wal fakkaataa keessatti ariitiin giddu galeessaa ariitii dhumaa yookaan immoo final velocity isaa akka plus initial velocity isaa over 2 yoo goone maal isaa arganna? Average velocity in arganna. Kun kan ta'uu danda'u maal keessatti qofadha? Uniform accelerated motion qofa keessattidha. Inni kan biraan maal qabna? Displacement jechuun maal jechuudha? Definition marraa displacement is equals to
average velocity times what? Time ita jechuudha. Kunis definition mara normal definition. Kanama equation C jechuu dandeenya yoo barbaanne. Equation C definition jechuudha. Kanaaf kun displacement dha. Average velocity time goone argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu average velocity kana immoo jechuudha. Amma kana equation C erga jennee substituting what? Substitute equation free in equation C gaafa goonu maal arganna? Kan arganna. Kanaaf S is equals to iddoo kana average velocity jira. Iddoo average velocity final velocity plus initial velocity over 2 gachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal ta'a? S is equals to what? Final velocity plus initial velocity yookaan V suma jennee fudhannu kana jechuudha. Over 2 times T ta'a jechuudha. Kun amma equation of motion uniform static motion keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Inni kan biraan maadha? Again substituting V O not 80 in the place of V nuun jedha. Amma immoo maal qabna? S is equals to V plus V initial over 2 qabna. Garuu maalit? V jechuun V initial plus what? 80 iddoo kanaa galchina. Kanaaf maal ta'a? S is equals to iddittii kanaa V initial plus what? Maal ta'a? V initial dha isheen kuni. V initial plus V initial iddoo kanaa jechuudha. Ishee kana galchina. Plus 80 times T over 2 ta'a. Kun wal qixa ta'a V initial plus V initial maal ta'a? 2V initial times. As kana T jirti times T maal taati? V initial times T over 2 plus isheen kun maadha? 80 jirti 80 times T jechuun maal taati? 80 square over 2 ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a kun? S is equals to maal ta'a? 2 U initial times T jechuun 2 kun 2 kanaan baddi maal ta'a? V initial T plus what? Isheen kun akkuma jirtutti 1 over 2 80 square ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a kuna? Equation 3 jenna jechuudha. Kanaaf equation 3 maal ta'a jechuudha? S is equals to V initial times T plus 1 over 2 80 square. Inni jennu kun egaa equation of uniform accelerated motion keessaa sadeffaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? From definition maal qabna? A is equals to V final minus initial over 3 qabna. Kanarraa T argachuu dandeenya. T maal ta'a? V initial, V final minus initial over A jira. Inni kan biraan maal qabna? S is equals to maal qabna? V final plus V initial over 2 times T qabna. Iddoo T kana galchina. Iddoo T kana jechuudha. Kanaaf maal ta'a? S is equals to V plus V initial over 2. Iddoo T maal qabna? V minus V initial over A qabna jechuudha. Kun seera mathematiksiin gaafa isa maal argattu? S is equals to V square minus V times V jechuudha. V square times V initial square over what? 2A ta'a. Kana crease gaafa gootan maal ta'a? 2A S is equals to V final minus V initial square ta'a. Kana rearrange gaafa gootan kun gamana gaafa dhufu maal ta'a? V square is equals to V initial square plus what? Twice of ASC ta'a jechuudha. Kun equation meeqaffaadha jechuudha? Arfaffaa nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kana fakkaatuun maal arganna? Equation of motion keenya argachuu dandeenya jechuudha. Equation of accelerated motion keenya bifa kana fakkaatuun argachuu dandeenya jechuudha. Okay. Example 1. A car starts from rest and accelerated at what? 2.5 meters per second for 8 seconds. A. Find its final velocity. B. Find the distance covered in this time. Munjedha. Egaa maal sammuu keessatti qabachuu qabna? V is equals to U plus 80 qabna. S is equals to 1 over 2. V final, V initial plus final times T qabna. S is equals to UT plus 80 qabna. 1 over 2 80 square qabna. V square is equals to U square plus twice of ASC qabna. Kana keessa isa kamtu nuuf ta'a kan jennu laalleeti kan hojjennu jechuudha. Kanaaf diiveniin keenya maal ture? Start from rest dha. Initial velocity keenya meeqadha? 0 dha. Acceleration keenya meeqadha? 2.5 meter per second square dha. Inni kan biraani time nuuf kennameera 8 second dha jechuudha. Kanaaf required keenya maalidha? Was required here a final velocity dha. Inni kan biraan immoo distance dha jechuudha. Solution isaa gaafa hojjennu gaa equationota arfan qabnu kana keessaa tokko fayyadamna jechuudha. Kanaaf final velocity argachuudhaaf yookaan kana yookaan immoo isa kana fayyadamna. Kanaaf
S waan hin qabneef isa kana fayyadamuu hin dandeenyu. Isa kan fayyadamna isa kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf maal ta'a? V is equals to U jechuun meeqadha? 0 meter per second plus what? A jechuun meeqadha? 2.5 meter per second square times 8 second ta'a jechuudha. Kanaaf V finaliin keessna meeqa ta'a jechuudha gaafa waliin baay'atu kuni 20 meter per second nuuf ta'a jechuudha. A keenya akkasitti arganne B'n immoo maalidha? S nu gaafata jechuudha. Ammas egaa S argachuudhaaf immoo maaltu jira jechuudha. Equation kana keessaa maal qabna? U square plus twice of AS argachuudhaan V finalii kana fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Akkasumallee S is equals to UT plus 1 over 2 AT square kanaan illee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lamaan isaa keessaa akkasitti tolee hojjettu S is equals to UT plus 1 over 2 AT square fudhadhanii garuu sagajjalaatiin hojjechuu dandeessu maaliif final velocity qabna waan ta'eef sanaan illee hojjettanii argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun 0 times what? A second plus 1 over 2 2.5 meter per second square times what? 8 second the whole square gootu. Kanaaf S keessa meeqa sanii dhufa kana gaafa kana baay'istanii kun meeqadha? 8 square jechuun meeqa? 64dha. 64 lamaaf jechuun meeqadha? Naannoo 30 meeqa ta'a jechuudha? Naannoo 32 ta'a jechuudha. Kanaafii kana gaafa waliin baay'istan naannoo meeqa argatu jechuudha? 80 meetirii argattu jechuudha. Bifa kana fakkaatuun maal gochuu dandeessu jechuudha? S keessan argachuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo foormulaa isa kana fayyadamtanis argachuu dandeessu. V square over 2A jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu bifa kana fakkaatuun illee maal gochuu dandeessu jechuudha? Salphaamatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, example 2. A ball is what? Thrown vertical upward with an initial velocity of 20 meter per second. Kanaafuu gaasitti maalidha? Kan nuuf kenname 20 meter per second at what? Highest point dha jechuudha. Fakkaa waan tokko asii ol darbatame at highest point jechuun maal jechuudha? V final is equals to how many? 0 dha jechuudha. Kanaafuu initial velocity isaa nuuf kennameera meeqadha? 20 meter per second. Kanaaf equationota keessaa maal qabna? Equationota keenya remember gochuu qabna. V is equals to U plus AT qabna. Kan biraan V square is equals to U square plus twice of AS qabna. S is equals to UT plus 1 over 2 AT square qabna jechuudha. Egaa asitti maal goona? Jalqaba irratti givenii keenya baafanna. Kanaafuu maal goona? Upward jechuudha. Assume upward negative yoo fudhanne jechuudha. G is equals to negative 1.8 meter per second. Assume jenne when an object is moving upward, the direction of the gravity and the direction of an object is what? Opposite. So we make what? The gravity as a minus. As minus assume goone fudhanne jechuudha. Gravity keenya minus 9.8 meter per second yoo fudhanne V initialin keenya meeqadha? 20 meter per second qabna. Egaa find the maximum AT reach jedha miti at maximum AT dha kan hin barbaadaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu given requiring keenya maalidha? Requiring keenya maalidha? Karaa biraa S isa jennu jechuudha. S keenya immoo at H max jechuu dandeenya. At maximum AT jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Isa kana tokko kan biraan find the time taken for the reach of highest time nuun jira T dha jechuudha. Kanaaf peejiyoota jiran keessaa H max yookaan S argachuudhaaf tokko kanaan fayyadamna. Inni biraan immoo V square swattaa S. Garuu kana fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Why? Time hin qabnu waan ta'eef kanaan fayyadamuu hin dandeenyu. Isa kana fayyadamuu hin dandeenyu. Garuu asitti maal qabna? Acceleration qabna. Acceleration keenya maal wajjin wal qixxaadha? Gravity wajjin wal qixxaadha jechuudha. Kanaaf asitti acceleration qabna. Yoo acceleration keenya wal qixxa G ta'e immoo S keenya wal qixxa maal ta'a? H max jennee assume goone fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal ta'uu danda'a jechuudha? Solution gaafa jennu jechuudha. V square is equals to U square minus jennee 2G H max jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif yeroo kana jennu G keenya negative fudhanneerra jechuudha. Maaliif negative fudhanne? When an object is moving upward, we assume that what? The direction of the motion and the direction of the gravity is opposite jechuudha jechuudha. Waan biraa miti. Kanaaf akkasitti assume godhannee erga fudhannee booda kan hin barbaannu kanadha jechuudha. Kanaaf maal ta'a kuni? V square minus U square is equals to maal ta'a? Minus 2G max ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Iddoo kanatti H max keenya kanaaf barbaadaa jirra waan ta'eef maal nuuf ta'a jechuudha. Iddoo kanatti V square minus U square nuuf ta'a. Kanaaf H max keenya maal ta'a jechuudha? V square minus U square over what? Minus 2G ta'a. V square keenya meeqadha? V final keenya meeqadha? At highest point V is equals to 0 dha. Kanaaf 0 square minus what? 20 meter per second square over what? Minus 2 times 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. Kanaaf H max keenya maal ta'a jechuudha? Minus
minus ishee kun meeqa taati? Minus 400 meetira square second square ta'a over what? Minus 9.8 jechuun meeqadha? 19.6 meetira per second square ta'a. Kana gaafartan meeqa isiniif dhufa jechuudha? Naannoo 20.4 meetirii dhufaa jechuudha. Kanaaf negatiiviin badee maal ta'a jechuudha achi meeshaan keenya 20.4 meetirii nuuf dhufaa jechuudha. Inni B irratti gaafatamne immoo maalidha? Taayimiidha jechuudha. Taayim jechuun immoo V minus what? U over A dha. N keenya immoo minus G wajjin wal qixa inni irraa V minus what? U over minus G gochuu G jennaa jechuudha. G gaafa jennu G keenya immoo upward waan ta'e minus fudhanne inni irraa 0 minus 20 meter per second divided by what? Minus 9.8 meter per second square goona. Isheen kun maal taati? Minus 20 meter per second divided by what? Minus 9.8 meter per second square. Minus hin badaa. Inni kun taayimiin keessa meeqa isinii dhufa jechuudha gaafa hojjettanii 2.04 secondii dhufaa jechuudha. H max keenya immoo 20.4 meetirii dhufaa jechuudha. Example 3. A train traveling what? At 72 km per hour comes to rest in 50 seconds with uniform retardation. What does it mean? Decelerate jechuudha. Retardation. Find the retardation means here our acceleration will be what? Negative, right? Find B. Find the distance it travels before stopping. Egaa retardation jechuun akka slowing down jechuudha jechuudha. Kanaafiyyuu the acceleration is decelerate yookaan gara negative dha jechuu dandeenya jechuudha. So maalidha asitti kan nuuf kenname? Here given nuuf kennameera. Initially nuuf kennameera 72 km per hour dha. Kana gara meter per second itti gaafa jirru 72 times what? 1000 meter divided by what? 360 second gaafa goonu beeka arganna around 20 meter per second arganna jechuudha. Kabraan comes to rest jedha mitire. Kanaaf final velocity keenya meeqa ta'a? 0 dha. Timing keenya meeqa dha? 50 second dha jechuudha. Kanaaf maadha? Requiring keenya here retardation yookaan immoo decelerate kan ta'e sana barbaadedha. A irratti B irratti immoo maadha? Distance dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal goona? A is equals to maal qabna? V final initial over time qabna. Finalin keenya meeqa? 0 meter per second minus what? Yuun keenya meeqa? 20 meter per second divided by what? 50 meter per second goona jechuudha. Gaafa kana goonu gaa meeqa arganna? Minus 1.33 meter per second square. Maaliif minus ta'e jechuudha iddoo kanatti? Retardation yookaan immoo decelerate ta'e jechuudha. Kanaaf acceleration keenya saayinii isaa maal ta'a jechuudha? Negative ta'a jechuudha. Inni biraani B irratti maal nu gaafata? S nu gaafata jechuudha. Kanaaf maal gochuu dandeenya? S is equals to 1 over 2 V final plus V initial times T goona. 1 over 2 jira. Finalin keenya meeqa? 0 plus initialin keenya meeqa dha? 20 meter per second times timing keenya meeqa dha? 50 second dha. Kana gaafa hojjettanii S'in keessa meeqa isinii dhufa? Naannoo 150 meetirii dhufaa jechuudha. Kanaafuu retardation keenya meeqa dha? Negative 1.33 meter per second square gaafa ta'u distance keenya immoo meeqa ta'a? 150 meetirii ta'a jechuudha. Okay, example 4. A motorcycle is moving at 10 meter per second. Accelerate uniformly at 4 meter per second until it reaches what? 26 meter per second. A. Find the time taken to reach this speed. B. Find the distance traveled in this time. Accelerate jechuun nagaa karaa biraa velocity isaa maal ta'eera yookaan speed isaa maal ta'eera increase ta'eera. Kanaaf acceleration keenya positive dha jechuudha. Asumarraa akka agartanitti. So given keenya maalidha here? Initially nuuf kennameera 10 meter per second. Finally nuuf kennameera 26 meter per second. Acceleration nuuf kennameera 4 meter per second square. Kabraan required maalidha? What's required here? Time. B irratti immoo maaltu nuuf kennameera? Maal barbaada nuun jedhee? Distance. What solution here? Maal beekuu qabna? V is equals to U plus AT kan jedhu uniform accelerated motion equation keessatti beekuu qabna. Inni biraa S is equals to 1 over 2 V final plus V initial times T. Inni kan biraan S is equals to U2 plus 1 over 2 AT square. Inni kan biraan V square is equals to U square plus twice of AS. Jarreen kana sirriitti beekuu qabna. Kanneen keessa laalleetii kamtu furuudhaaf yookaan immoo argachuuf nu gargaara jennee beekuu qabna. Inni kan biraan illee maaltu jira jechuudha? Isaan kana fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Akkamitti akka solution isaa
argachuu dandeenya jennee beekamnaa jechuudha. Kanaaf amma asitti equation jalqabaa kana fayyadamnee finally qabnaa, initially qabnaa, acceleration qabnaa, taayimii keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. Salphaamatti isa jalqabaa. Inni kun maal nuuf ta'a jechuudha? Hojjechuu nu dandeenya jechuudha. Kana hojjechuu kana fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif distaansi hin qabnu waan ta'eef kana fayyadamnee taayimii hojjechuu hin dandeenyu. Inni kan biraanii asittis distaansii barbaadudha. For sure kanaaf kana keessaadha kan fayyadamuu dandeenyu. Kanaafuu kan hin fayyadamuu dandeenyu isa kamidha jechuudha. Isa kana malee isaan kana fayyadamuu hin dandeenyu, isaan kanas fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif distaansii waan hin qabneef. Kanaaf kanarraa maal argannaa? Time is equal to v final minus v initial over a yookaan acceleration kan jedhu fayyadamuu dandeenya. Time is equal to v final keenya meeqa? 26 meter per second minus 10 meter per second divided by 4 meter per second square. This equals to 16 meter per second divided by 4 meter per second square. Gona kun meeqa ta'a jechuudha? 4 second. Kanaaf time to reach this speed meeqadha? 4 second dha jechuudha. Egaa speed sana qaqqabuudhaaf yeroon itti fudhate meeqadha? 4 second ta'a jechuudha. Inni kan biraan distaansiidha. Distaansii immoo ammas egaa taayimii erga argannee salphaamatti kan fayyadamnu jechuu dandeenya. Salphaamatti s is equal to ut plus 1 over 2 8 square fayyadamuu dandeenya. Maaliif? Initially qabna, acceleration qabna, taayimii qabna. Kanaaf kanaan furuu dandeenya jechuudha. So maal ta'a jechuudha? This is equal to u meeqadha? 10 meter per second times time meeqa? 4 second plus what? 1 over 2 acceleration meeqadha? 4 meter per second square times time meeqadha? 4 second the whole square. Kana gaafa hojjettanii distaansiin keessan meeqa isinii dhufa? Ishee kana gaafa hojjettan 40 meetiriidha. Ishee kana gaafa hojjettan kun meeqa taati? 2dha. Kun immoo meeqadha? Square gaafa gootan 16dha. Kanaa booda meeqa ta'a jechuudha kuni? 32 meetira. Kanaafuu deessiin keessan meeqa ta'a jechuudha? 72 meetirii dhufa jechuudha. Kanaaf taayimiin keessan 4 second ta'a. Akkasuma distaansiin keessan distaansii kana gaafa jennu meeqa nuu dhufa jechuudha? 72 meetirii dhufa jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadee kan isin dhiyaadhe viidiyoo keenya asuma irratti goolabamu. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan egaa subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan inbox commentii keessan nuuf kaa'a. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarruutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.